হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। কি খবর সবার, কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব বেশি ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আমি তোমাদের করে দেখাবো এই লুকটা, ব্রাউন কাট ক্রিস আই মেকআপ টিউটোরিয়াল। আশা করছি তোমাদের খুব বেশি ভালো লাগে। যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর একটা লাইকও দিও। ফার্স্ট টাইম আমার চোখের মেকআপটা দিয়ে শুরু করব। বিউটি গ্লেজের এই প্যালেটটি থেকে হোয়াইট কালার শেডটা পিক করে নিচ্ছি। এই কালারটা দিয়ে আমি আমার চোখটা সেট করে নেব। আমি এই কালারটা পিক করে নিচ্ছি। আমার চোখের একদম উপরের অংশটাতে অ্যাপ্লাই করে নেব। এই ডার্ক ব্রাউন শেডটা আমি পিক করে নিচ্ছি। পিঙ্ক ফ্ল্যাশের এই কনসিলারটা দিয়ে আমি আমার চোখটা হাফ কাট ক্রিস করে নিচ্ছি। দেন আমি টেকনিকের এই প্যালেটটি থেকে এই কালারটা পিক করে নিচ্ছি। আমি সেম প্যালেট থেকে এই কালারটা পিক করে নিচ্ছি। আই ম্যাজিকের এই জেল আইলাইনারটা দিয়ে আমি আমার চোখে আইলাইনার করে নিচ্ছি। এখন আমি আমার ফেসে কালার কারেক্টার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এখন এটার উপরে আমি কনসিলার অ্যাপ্লাই করব। আমার ফেসটা পাউডার দিয়ে সেট করে নিচ্ছি। আজকে আমি W7 এর এই ফাউন্ডেশনটা ইউজ করব। দেন আমি পাউডার দিয়ে আমার পুরো বেস মেকআপটা সেট করে নিচ্ছি। এখন কন্ট্রোলিং করব। এখন ব্লাশ অ্যাপ্লাই করব।